Hi students, NEET Biology 2022 Botany answer Botany question and solution அதில் நம்ம first 25 questions பார்த்தோம். The next நம்ம அடுத்த 25 questions பத்தி பார்க்கலாம். Okay, then 126th question is which of the following is incorrectly matched? Okay, இங்க some of them algaes ஓட names கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா? then algae, red algae, brown algaes ஓட names கொடுத்திருக்காங்க. then அதோட stored food materials கொடுத்திருக்காங்க. இதுல incorrectly matched pair இது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா answer is option B, Eulothrix mannitol. Okay, Eulothrix அப்படிங்கிறது green algae. Green algae ஓட stored material அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா starch. Starch தான் correct answer. Okay, Eulothrix ஓட stored material is starch. Okay, then mannitol அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா it's a stored material of brown algae. Okay, then like laminaria அது மாதிரியான அனிமல்ல, laminarian அது மாதிரியான அனிமல்ல ஆர்கானிசம்ல வந்து mannitol வந்து stored material இருக்கும். சரிங்களா? then mannitol அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா it's a complex carbohydrates அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? then Eulothrix ஓட stored material is starch, not mannitol. Okay, mannitol அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா laminarianல mannitol வந்து stored material இருக்கும், food material இருக்கும். சரிங்களா? so Eulothrix mannitol is a incorrect matchly paired. Okay, so 126th answer is Eulothrix mannitol. Then the next question is, okay, which one of the following produces nitrogen fixing nodules on the root of ulnus? Okay, nitrogen fixing nodules, root of ulnus oda nitrogen fixing nodules என்ன, nitrogen fixing nodules என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, then first ulnus is the ulnus is the non-leguminous plants. Okay, then இதோட root nodule formation க்கு, okay, nitrogen fixing nodules formation க்கு help பண்ணக்கூடிய bacteria Frankia. The answer is option B, Frankia. Okay, it's a free living, it's a symbiotic associated with ulnus plant. Okay, nitrogen fixing க்கு help பண்ணக்கூடிய bacteria Frankia அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? then another one rhizobium அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஃப்ரீ லிவிங்கா தான் இருக்கும், சிம்பயோட்டிக்கா இருக்கும். சரிங்களா? ஆனா அல்லஸ் பிளான்ட்ஸ்ல இருக்காது. then அதே மாதிரி ரோடோஸ்பைரிலம், பைஜெர்கியா அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா they are also in the free living leguminous plantsல presented ஆயிருக்கும். சரிங்களா? then ulnus plantsல இது NCERT direct question, ulnus plantல presented ஆயிருக்கக்கூடிய nitrogen produces nitrogen fixing nodules bacteria are Frankia. Answer is option B, Frankia. The next question is, identify the incorrect statement related to pollination. Okay, the incorrect statement கேட்டிருக்காங்க. Then the first statement is pollination by water is quite rare in flowering plants. Okay, flowering plants la pollination by water வந்து rare தான் நடக்கும். It's a correct statement. The next one, pollination by wind is more common amongst abiotic pollination. Okay, this sentence also the correct one.
Then flowers produce full odors to attract flies and beetles to get pollinated. Okay, then flowers வந்து full odors produce பண்ணணும் to attract the flies. This sentence also the correct sentence. The next one, moth and butterflies are the most dominant pollinating agents among insects. Insects la moth and butterflies the most dominant pollinating agents appdin kuduthirukanga. This is wrong. Okay, then amongst insects laye most pollinating agents appdin eduthukitona bees. Bees are the most dominant pollinating agent. Okay, not in moth and butterflies. So the fourth sentence is wrong one. So the answer is option D. Moth and butterflies are the most dominant pollinating agents among insects. Is the wrong statement. Option D. Then the next question. Okay, then. Okay, then idhula 129th question is cleistogamous flowers are invariably autogamous. Okay, first cleistogamous flowers abdina enna abdina the flowers are never open. The flowers are never open ஆகாது. The flowers are never open. They are bisexual flowers. Okay, only self-pollination occurs. Adavadhu stamens and the stigma are like too close together. So it's a invariably autogamous. Okay, autogamous mattumna adula nadakkum. Okay, it's a correct statement. Then next one, cleistogamy is disadvantages are there no chance for the cross pollination. Yes, cleistogamous flowers la cross pollination nadakadu, self pollination da nadakkum. So no chance appdinu kuduthiranga. This is also the correct statement. Cleistogamous flowers are never open. So bisexual flowers only occurs self pollination. Okay, they are autogamous, invariably autogamous, no chance of cross pollination. So the two statements are correct. So option A, both A and 2, both 1 and 2 statements are correct. So option A is the correct statement, correct option. 129th answer, option A. The next one, direct question. Hydrocolloid carrageen. Hydrocolloid means water holding substance. Water holding substance. Carrageen abdina. Carrageen means water holding substance is obtained from. Okay, edhilende edukranga obtained from. The answer is Rhodophyceae only. Rhodophyceae means red algae. Okay, red algae lende mattum da enna edukranga hydrocolloid carrageen. Hydrocolloid carrageen வந்து obtain ஆகுது. சரிங்களா? So the answer is option C, Rhodophyceae. Then 131 question. Okay, then இது ஒரு ஈஸியான question தான். What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvic acid? Okay, then glucose molecule glucose molecule 2 molecules of pyruvic acid மாறக்கூடிய process பேர் என்ன? Glycolysis. Okay, then glycolysis அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா
இதுல net gain of ATP molecules. Okay, ATP molecules, net gain of ATP molecules அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா the answer is option 2, option C. Then 2 molecules of ATP are net gain of ATP molecules. Okay, the glycolysis process upon 2 ATP molecules, then 2 NADP molecules, NADPH2 molecules and 2 molecules of pyruvic acid release ஆகும். Okay, அப்போ net gain of ATP molecules அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா option C, 2 molecules. Then 132. Then the appearance of recombination nodules on homologous chromosomes during meiosis characterize. Okay, then appearance of recombination nodules எப்போ form ஆகும் in homologous chromosome ல? Okay, then homologous chromosomes, recombination nodules. Okay, the answer is option C, sites at which crossing over occurs. Okay, meiosis suppose meiosis அப்போ then pairing of homologous chromosomes அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் synapsis அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, synapsis. Okay, அப்ப அந்த synapsis எங்க நடக்கும் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா meiosis-ல prophase 1ல நடக்கும். prophase 1ல நடக்கக்கூடிய process தான் synapsis. Okay, இந்த synapsis அப்போ recombination nodules appearance ஆகும். எங்க அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா the site of which crossing over occurs. crossing over. Okay, then crossing over நடக்கிற இடத்துல. சரிங்களா? then அங்கதான் recombination nodules form ஆகும், synapsis produce ஆகும். சரிங்களா? அந்த meiosis prophase 1ல நடக்கக்கூடிய ஒரு process தான் வந்து recombination nodules. Okay, the answer is option C, sites at which crossing over occurs. The next one, 133rd question. Statement 1. The primary CO2 acceptor in C4 plants is phosphoenol pyruvate and is found in the mesophyll cells. Okay, then first primary acceptor of CO4 polymer C4 plants அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா phosphoenol pyruvate. Okay, PEP அப்படின்னு சொல்லுவோம். Then are found in mesophyll cells. Okay, then PEP is converted into oxaloacetic acid. Okay, 4 carbon atoms இருக்கக்கூடிய molecules produce ஆகும். அதனால தான் இது எங்க நடக்குதுன்னு சொல்றோம், C4 plants-ல நடக்கும். இந்த pathway யோட பேர் என்ன? Hatch-Slack pathway. Okay, C4 plants-ல நடக்கக்கூடிய pathway Hatch-Slack pathway அப்படின்னு சொல்லுவோம். The CO2 primary CO2 acceptor phosphoenol pyruvic acid is converted into oxaloacetic acid. Mesophyll cells la convert ஆகும். Then first statement is right, correct statement. The next one, mesophyll cells of C4 plants lack rubisco enzyme. Lack means absent. C4 plants la என்ன இருக்காது, rubisco enzyme ஓட activity இருக்காது. So then statement 2 is also correct. So the answer is option A.
both 1 and 2 are correct. Statement 1 and statement 2 are correct. Okay, then 133rd question is option A. Then 134th question. Then it's the direct question. Girdling experiment. Girdling experiment was performed by plant physiologist to identify the plant tissue through which. Okay, then girdling experiment was performed by. Okay, the girdling experiment எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா, the food is transported. Answer is food is transported by phloem. Okay, phloem tissues தான் food transport பண்ணுது. அதை demonstrate பண்ணக்கூடிய ஒரு experiment தான் girdling experiment. Food is transported through phloem tissues. So the answer is option B. Food is transported. Then 135th question. Then XO type of sex determination. XO type of sex determination can be found in. The answer is grasshopper. Okay, grasshopper la sex determination eppadi nadakum apdi eduthitona XO. The male grasshopper have 1 chromosomes. Okay, then male female ரெண்டு chromosomes இருக்கும், male have a 1 chromosomes. So then grasshopperல தான் என்ன நடக்கும் அப்படி எடுத்துட்டோம்னா XO type of sex determination நடக்கும். சரிங்களா? Then அப்ப Drosophila birds அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ZZ type of sex determination. Okay, female ZW அப்படிங்கிற ரெண்டு set of ரெண்டு heterogametic அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, 2 different type of chromosomes இருக்கும். In females ல homogametic அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, homogametic அப்படின்னு சொல்லுவோம். Same type of chromosomes presented ஆயிருக்கும். Drosophila and birds. Then monkeys birds ல மட்டும். Okay, birds la mattum presented ஆயிருக்கும். Then Drosophila அப்படி எடுத்துட்டோம்னா XXXY. Then monkeys also XXXY அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? Then males have a XX chromosome. Females have a XX chromosome. Males have a XY chromosome. Drosophila and monkeys la, birds la ZW, ZZ sex determination. Grasshopper have a XXXO type of chromosomes. The male have only 1 chromosomes. Then female have two chromosomes. So XO type of sex determination enga irukku? Grasshopper. Option C is the correct answer. The next one. Addition of more solutes in a given solution. Okay, ஒரு solutionல solutes more solutes add பண்ணும்போது water potential எப்படி இருக்கும்? அதான் answer. The answer is lower its water potential. Option B. Lower its water potential. ஏன் அப்படி எடுத்துட்டோம்னா solutes potential is always 0.
ஓகே solute ஆட் பண்ணும்போது solute ல எப்போதுமே பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்கும் ஜீரோவா இருக்கும் ஒரு சொல்யூஷன்ல solute ஆட் பண்ணும்போது then solution have a lower its water potential அதோட water potential decrease ஆகும் solute decreases in the solute decreases solution அதாவது சொல்யூஷன்ல வந்து என்ன பண்ணும் அது வாட்டர் பொல்யூஷனை வாட்டர் பொட்டன்ஷியலை என்ன பண்ணிடும் டிக்ரீஸ் பண்ணிடும் so then answer is option B lower its water potential the next question 137 then if a geneticist uses a blind approach for sequencing the whole genome of an organism followed by assignment of functions to different segments the methodology adopted by him is called okay geneticist use பண்ற blind approach for sequencing whole genome ல ஒரு ஜீனோமை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஒரு ஜீனோமை ஒரு டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்ல இருந்து அசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா the answer is sequence annotation ஓகே சீக்வன்ஸ்ல ஒரு ஹோல் ஜீனோமோட சீக்வன்ஸ்ல ஒரு செக்மெண்ட்டை ஆர் ஒரு ஜீனை ஓகே ஒரு ஜீனோம்ல தென் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்டை அசைன் பண்றதுக்கு அலைன் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது annotation method sequence annotation method okay so the answer is option A sequence annotation whole genome of an organism the assignment of function of different segment okay whole genome la irukkudiye different segment oda function illa genes identify பண்றதுக்கு help பண்ணக்கூடிய assign பண்றதுக்கு help பண்ணக்கூடிய one of the methodology is sequence annotation the another methods எல்லாம் வராது for example gene mapping அப்படினு எடுத்துட்டோம்னா location okay gene of chromosomes location க்கு help பண்ணக்கூடியது then EST method the total genome ல expressed sequence tags okay வா sequence or tags அதாவது whole genome ஓட expression தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு expressed sequence tag அப்படினு சொல்லுவோம் then bioinformatics கிடையாது so answer is sequence annotation option A is the correct one $138th question then which of the following occurs due to the presence of autosome linked dominant trait okay then autosome linked dominant trait okay அதனால வரக்கூடிய disorder என்ன அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க so the answer is option B myotonic dystrophy okay இதுதான் வந்து dominant trait-ஆல ஓங்குத்தன்மை இருக்கக்கூடிய chromosomes-னால வரக்கூடிய trait-னால வரக்கூடிய disorder வந்து myotonic dystrophy then இப்போ ஹீமோஃபிலியா அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து செக்ஸ் லிங்க்டு recessive trait disorder okay then sickle cell anemia and thalassemia அப்படினு எடுத்துக்கிட்டோம்னா it's a autosomal recessive trait okay இது மூணுமே recessive trait-னால வரக்கூடிய disorder then myotonic dystrophy அப்படிங்கிறது it's autosome linked dominant trait so option B is the correct one myotonic dystrophy
The next one, assertion reason question. Okay, assertion A, Mendel law of independent assertment does not hold good for the genes that are located closely on the same chromosomes. Okay, then it's a correct statement. Okay, independent assertment அப்படினா தனித்து பிரிகிறது. Okay, independent assertment okay, independent assertment does not hold good for the genes that are located closely on the same chromosomes. Okay, then is the correct statement. The next one, closely as located genes assert independently. Okay, then enna agum, closely associated genes exhibit not independently linkage. க்ளோஸ்லா ஜீன்ஸ் லொகேட் ஆயிடுது அப்படின்னா அங்க என்ன நடக்கும், தனித்து பிரியாது, லிங்கேஜ் நடக்கும். சரிங்களா? so the statement 2 reason is wrong. So option C is the correct one. A is correct but R is not correct. Option C. The 140th question. Which part of the fruit labeled in the given figure makes false fruit? Okay, in the false fruit la fleshy part of fruit அப்படினு எடுத்துட்டோம்னா option C. Thalamus. False fruit la fleshy part. Okay va, fleshy part வந்து எதுல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படினு எடுத்துட்டோம்னா thalamus partல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, அப்போ fleshy part of false fruit அப்படினு எடுத்துட்டோம்னா thalamus region. So option C is thalamus. Your A is mesocarp, B is endocarp, D seed. Okay, it's not the fleshy fruit. Okay, then false fruit. Okay, false fruit அப்படிங்கிறது fleshy part of fruit அப்படின்னு சொல்லுவோம். Option C, thalamus is the correct answer. The next one, read the following statements on lipids and find out the correct set of statements. Okay, then first one, lecithin found in the plasma membrane is a glycolipid. Okay, lecithin is not a glycolipid, is phospholipid. Okay, glycolipid அப்படிங்கிறது glycolipid கிடையாது, phospholipid. Okay, phospholipid. Lecithin found in not in a plasma membrane, cell membrane la presented ஆயிருக்கும். Okay, lecithin found in cell membrane is a phospholipid. Then next one is the wrong statement. The next one, saturated fatty acid possess one or more C double bond bonds. Okay va, C double bond அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா? அப்போ saturated fatty acids அப்படினு எடுத்துட்டோம்னா saturated fatty acids do not have a bond.
Okay, single bond, double bond, in the bond presented don't have a bond. So option B is also the wrong statement. Okay, lecithin found in a plasma membrane is a glycolipid is a wrong statement. Lecithin found in cell membrane is a phospholipid. Then saturated fatty acid possess one or more bond. Then actually saturated fatty acids don't have a bond. So the first two statements are wrong. The next one, gingerly oil has lower melting point. Correct statement. Point. Generally insoluble in water but soluble in some organic solvent. So this is also the next one. When fatty acid is esterified, then glycerol, monoglycerides are formed. Okay, then glycerol, monoglyceride. Then the CD statement. So answer first two statements are wrong. C, D, E is a correct set of statements. So option C. The next question. Transposons can be used during which one of the following? Okay, transposons means transposon is the mobile genetic elements. Transposon is the mobile genetic elements. They use transposons என்ன பண்ணும் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிரான்ஸ்லேஷனை அவாய்ட் பண்ணும். சரிங்களா? தென் சம் ஆஃப் தி ஒரு மியூட்டேஷன்ஸ் நடக்குது, இல்லை ஏதோ ஒரு வைரஸ் வந்து ஜீன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அந்த இடத்துல ஒரு ராங் புரோட்டீன் என்ன ஆயிடக்கூடாது, டிரான்ஸ்லேஷன் ஆயிடக்கூடாது. ஓகேவா? mRNA டு புரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடக்கூடாது. சரிங்களா? அப்போ அந்த இடத்துல ஜீனை சைலன்ஸ் பண்றதுக்கு, அந்த இடத்துல ஜீனோட ஆக்டிவிட்டியை ஜீனை மறைக்கிறதுக்கு, ஓகே, தென் ஜீனை ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் எடுத்துட்டு போறதுக்கு, ஓகே, இந்த ஜீன் சைலன்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த ஜீனை சைலன்ஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதான் என்ன அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா டிரான்ஸ்போசான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இட்ஸ் இன்டர்மீடியேட். ஓகேவா? தென் ஜீன் சைலன்சிங் மெத்தட்ல, ஓகேவா, ஜீனோட ஃபங்க்ஷனை சைலன்ஸ் பண்றதுக்கு, ஓகே, ராங் புரோட்டீனோ இல்ல ஒரு ராங் மியூட்டேஷன்ஸ் நடக்குது, அப்போ ஒரு புரோட்டீன்ஸ் ஒரு டாக்ஸபிள் புரோட்டீன்ஸோ இல்ல ஒரு புரோட்டீன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதுதான் வந்து டிரான்ஸ்போசான். இட்ஸ் a mobile genetic elements or RNA genome அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? தென் அப்போ அது எங்க யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஜீன் சைலன்சிங்ல யூஸ் ஆகுது. சரிங்களா? ஜீன் சைலன்சிங், ஜீனோட ஆக்டிவிட்டியை சைலன்ஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதான் வந்து டிரான்ஸ்போசான் இஸ் த மொபைல் ஜெனெட்டிக் எலமெண்ட்ஸ். ஸோ டிரான்ஸ்போசான் கேன் பி யூஸ்டு டியூரிங் விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங்? ஜீன் சைலன்சிங் மெத்தட்ல யூஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அதர் ஆப்ஷன்ஸ் இஸ் ராங். ஜீன் சைலன்சிங். Option B is the correct one. The next one, 143. Okay, while explaining interspecific interaction of population plus sign is assigned for beneficial interaction, minus sign assigned for detrimental interaction, O for neutral interaction. Which of the following interaction can be assigned plus for one species, minus for another species involved in the interactions?
ஓகே, then first இந்த கொடுத்திருக்க 4 ஸ்பீஷோட இன்டராக்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, பிரிடேஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா என்ன, ஒரு ஸ்பீஷிஸ் பாசிட்டிவ்லி இம்பாக்டட், another one is நெகட்டிவ்லி இம்பாக்டட். ஓகேவா, தென் பிரிடேஷன்ல ப்ரே வந்து என்ன ஆவாங்க, அஃபெக்ட் ஆவாங்க. சரிங்களா, தென் இன்னும் அதை சாப்பிடக்கூடிய ஆர்கானிசம்க்கு வந்து ஃபுட் வந்து கிடைக்கும். ஸோ ஹீஸ் பெனிஃபிஷியல் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் அமென்சாலிசம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒன் ஸ்பீஷிஸ் நெகட்டிவ்லி இம்பாக்டட், தென் another ஸ்பீஷிஸ் பெனிஃபிஷியலும் ஆகாது, தென் அஃபெக்டும் ஆகாது. ஸோ தென் another one is நியூட்ரல் இன்ட்ராக்ஷன். தென் கமென்சாலிசம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா then one species is beneficially attraction, then another one is neutral. Then next one competition அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா both the species are negatively impacted. So then இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, one species can be assigned plus for one species then minus for another species. அப்போ என்ன ஆன்சர் வரும், predation. Okay, one species is beneficiary, then another one is negatively impacted, affected. So பிரிடேஷன்ல தான் என்ன நடக்குது, ஒன்னு பெனிஃபிஷ் ஆகுது, ஒன்னு பிளஸ் ஒன்னு மைனஸா இருக்கும். சோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ, பிரிடேஷன். The next question. In the following palindrome base sequence of DNA, which one can be easily by particular restriction enzyme? Okay, then sequence is recognized. Okay, the restriction enzymes use பண்றத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ஈகோரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, the restriction enzyme used E. coli. So E. coli, the particular easily restriction enzymes அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா first palindrome base sequence அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா முன்பின் ஒத்த தொடர் வரிசை அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்க கொடுத்திருக்கிற 4 ஆப்ஷன்ல palindrome base sequence of DNA என்ன? So palindrome base sequence பாலிண்ட்ரோமா இருக்கும், முன்பின் ஒத்த தொடர் வரிசையா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஆப்ஷன் பி. ஓகே, இதுல 5' GAATTC 3'. ஓகே, இது அப்படியே தலைக்கெல்லாம் போட்டோம் அப்படின்னா என்ன நடக்கும், 3' CTTAAG. ஓகேவா, இதுதான் என்ன அப்படி எடுத்துட்டோம்னா பாலிண்ட்ரோம் சீக்வன்ஸ். ஓகேவா, இதுதான் வந்து கட் ஈஸிலி பர்டிகுலர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம். ஓகேவா, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்னால ஈஸிலி கட் ஆகக்கூடிய ஒரு சீக்வன்ஸ் தான் வந்து இந்த பாலிண்ட்ரோம் பேஸ் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ. ஓகேவா, இதுல இங்க கொடுத்திருக்க 4ல பாலிண்ட்ரோம் பேஸ் சீக்வன்ஸ் என்ன அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ஆப்ஷன் பி. ஓகே, ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஒன். The next one, which one of the following will accelerate phosphorus cycle? Okay, phosphorus cycle enga nadakudhu? Then burning of fossil fuels, volcanic activity, weathering of rocks, rainfall and storms. Okay, then will accelerate phosphorus cycle occurs. Okay, accelerate in weathering of rocks. Okay, weathering of rocks la nadakக்கூடிய cycle தான் வந்து phosphorus cycle. Then another options அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா burning of fossil fuels and volcanic activity will accelerate in carbon cycle. Then rainfall and storms அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா nitrogen cycle will accelerate. So then will accelerate phosphorus cycle is weathering of rocks. Okay, weathering of rocks ல தான் என்ன நடக்கும், phosphorus cycle நடக்கும். So answer is option C, weathering of rocks. The next one, the entire fleet of buses in Delhi were converted to CNG, compressed natural gas அப்படின்னு சொல்லுவோம், CNG from diesel. In reference to this, which one of the following statement is false? Okay, then statement is
CNG burns more efficiently than diesel. Okay, then CNG வந்து diesel விட more efficiently தான் இருக்கும். Okay, the answer is option A is right. Then the same diesel engine is used in CNG buses, making the cost of conversion low. No. CNG diesel மாத்துறது conversion is high. Okay, the cost of conversion compressed natural gas diesel மாத்தணும் அப்படின்னா cost of conversion is high, not low கிடையாது. சரிங்களா? So statement 2 is wrong. The next one, it is cheaper than diesel, then it cannot be altered like diesel. Okay, when the மூணு statement to correct. So the option is option B. The same diesel engine is used in CNG buses, making the cost of conversion low. Okay, CNG use பண்ணோம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா diesel engine la CNG make பண்றது, the cost of conversion is not low, it's high. So option B is the correct answer. The next one, ஒரு match question கேட்டிருக்காங்க. Okay then. Okay. Okay. What kind of life cycle it exhibit? Okay. The life cycle என்ன next life cycle இருக்கு? Haplontic life cycle, diplontic life cycle, haplodiplontic life cycle. Okay. Then அதுல gametophyte, sporophyte அப்படிங்கிற phases இருக்கும். like அந்த phases வந்து என்னென்ன organismsல presented ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? அதுதான் question. Then first one, Spirogyra. Okay, அதுல என்ன phase இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா it's a dominant dominant haploid free living gametophyte. Okay, maximum n dominant phase வந்து haploid ஆ இருக்கும். சரிங்களா? n stage ஆ இருக்கும். Then ferns அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா the ferns are dominant diploid sporophyte. Okay, diploid sporophyte 2n stage தான் dominant ஆ இருக்கும், alternating with reduced gametophyte called prothallus அப்படின்னு சொல்லுவோம். The next funaria அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா the dominant haploid leafy gametophyte. Okay, leafy gametophyte இருக்கும், haploid தான் dominant ஆ இருக்கும், alternating with partially dependent multicellular sporophyte. Okay, the next cycas அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா dominant diploid sporophyte vascular plant with highly reduced male or female gametophyte. Okay, dominant வந்து diploid sporophyte இருக்கும். Okay, then male and female gametophyte வந்து highly reduced ஆ இருக்கும். சரிங்களா? diploid stageல இருக்கும். Okay, then so the answer 2. So அப்போ 2 3 4 1. So option B. Okay, option B is the correct answer. Okay, next ஒரு match question. Then இதுல குரோமோசோமோட ஸ்ட்ரக்சர், okay, ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ் பண்ணி குரோமோசோமோட ஸ்ட்ரக்சரல் classified into 4 type of chromosomes. They are metacentric, agrocentric, submetacentric, telocentric அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, அந்த ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி அதோட சென்ட்ரோமியர்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு, குரோமாட்டிட்ஸ் எப்படி பிரசன்ட் ஆயிருக்கு, சரி அதை பேஸ் பண்ணி குரோமோசோம்ஸ் வந்து கிளாசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. தென் அதோட மேட்சஸ், அதை பேஸ் பண்ண மேட்சஸ் தான். சரி, ஓகே. தென் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா மெட்டாசென்ட்ரிக் குரோமோசோம்ஸ். ஓகே, மெட்டாசென்ட்ரிக் குரோமோசோம்ஸ் அப்படினாலே என்னன்னா 2 equal arms. Okay, centromere is in middle forming 2 equal arms of chromosomes. Centromere middle la presented ஆயிருக்கும், 2 equal arms presented ஆயிருக்கும். Then agrocentric.
Agrocentric, centromere situated. Agrocentric means centromere situated close to the end of end forming. Okay, close to the end forming. One extremely short and one extremely long arm on the presented ஆயிருக்கு. இது agrocentric. Okay, அதாவது one short arm and one long arm presented ஆயிருக்கு agrocentric. Then submetacentric அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா centromere slightly away from the middle forming one shorter arm and one longer arm. Okay, அதாவது centromere slightly away from the middle of the centromere அப்படி middle of the chromosome அப்படின்னு சொல்லுவோம். Then one shorter arm and one longer arm presented ஆயிருக்கும். Okay, அது submetacentric அப்படின்னு சொல்லுவோம். The next telocentric அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா centromeres at the terminal end. Telo means terminal. Okay, telo அதாவது terminal endல centromere presented ஆயிருச்சு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா telocentric. Okay, centromeres at the terminal end. So the answer is 3142. So option A. Option A is the correct answer. The next one. The anatomy of springwood shows more peculiar features. Then springwood, some peculiar species features வந்து இருக்கும் springwoodல. Then identify the correct set of statements about springwood. Okay, then first statement. It is also called early wood. Okay, early wood தான் அது. Then in the spring season, cambium produces xylem elements with narrow vessels, not in a narrow vessels. Okay, then adula narrow vessels irukadu. The next one, it is lighter in color. Correct statement. Then the spring wood along with autumn wood shows latent concentric rings forming annual rings. So adula annual rings வந்து form ஆகும். So அதுவும் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். Okay, it's lower density. It has a lower density. Okay, அதுவும் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். So without B, okay, without B அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா narrow vessels வந்து presented ஆயிருக்கு. xylem elementsல narrow vessels இருக்காது. Okay, spring seasonல hot woodல தான் வந்து spring woodல presented ஆயிருக்காது. hot woodல தான் வந்து narrow vessels வந்து presented ஆயிருக்கும். So narrow vessels கிடையாது. So option statement 2 is wrong. Then another set of statements are right. So A, C, D and E only. So answer B. Springwood cambium produces xylem elements with not a narrow vessels. So option B is the correct one. The next one. Okay, what is the role of large bundle sheath? Large bundle sheath cells found around the vascular bundles of C4 plants. Okay, C4 plants maximum presented in dry conditions. Okay, dry conditions, dry tropical regions la dhaan vandu C4 plants presented ஆயிருக்கு. Okay, dry tropical regions la obviously என்ன கிடைக்காது, water molecules ரொம்ப லோவா தான் இருக்கும். So அப்ப அது என்ன பண்ணணும், கிடைக்கக்கூடிய வாட்டரை என்ன பண்ணிக்கணும், ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும். Okay, more increase the number of chloroplast. Okay, then அதுல வந்து presented ஆயிருக்கக்கூடிய one
ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா Kranz anatomy. Kranz means rat அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, increase the number of chloroplast. Okay, Kranz anatomy la enna irukum adha layers of several layers of around the vascular bundle. Okay, vascular bundle la surround panni several layers present ஆயிருக்கும் அது நம்ம bundle sheath அப்படினு சொல்லுவோம். Okay, Kranz anatomy it helps to it increase the number of chloroplast. Okay, to the function of Kelvin cycle, operation of Kelvin cycle. So option B. Okay, number of chloroplast for the operation of Kelvin cycle. So answer is B is the correct one. Okay, C4 plants la irukkudiya vascular bundle. Okay, adha large vascular bundle sheath, vascular bundle la presented aayirukkum C4 plants la adoda function enna appdi eduthitona to increase the number of chloroplast for the operation of Kelvin cycle. Okay, and the arrangement nama Kranz anatomy appdinu solluvom. So option B is the correct one. So idu varaikum nama botany la irukkudiya next 25 questionக்கான solution பார்த்தோம் சரிங்களா. Then next session la zoology ஓட answer key பார்க்கலாம். Okay, thank you.